మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం కష్టం కాదు, మ్యాథ్స్ సరదాగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. నేను నీలకంఠ భానుప్రకాష్, ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ గా పేర్కొన్నాను. మేము మీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్. ఎప్పటిలాగా కాకుండా కొత్త విధానాలతోటి మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మేము మీకు మ్యాథ్స్ నేర్పించబోతున్నాం. మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనర్స్ మీకు టీసాట్ ద్వారా ఈ సేవలు అందిస్తారు. Hi guys, welcome back. I am Hasita from Exploring Infinities. Previous class లో మనం ఏమేం నేర్చుకున్నామో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఫస్ట్, మెథడ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది ఎప్పుడు వాడతాము? జనరలీ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడి సాల్వ్ చేయలేనప్పుడు మనం మెథడ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ వాడతాము. సో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ కి అప్లై చేసినప్పుడు మనకేమొచ్చింది? క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వచ్చింది. ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏంటో ఒకసారి రాసుకుందాం. ఫర్ ద స్టాండర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, roots of the equation are given by x is equal to minus b plus root of b square minus 4ac by 2a, or x is equal to minus b minus root of b square minus 4ac by 2a. And these roots are real when b square minus 4ac is greater than or equal to 0. సో ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. అయితే లాస్ట్ క్లాస్లో అనుకున్నట్టు ఈ క్లాస్లో మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాని వాడి కొన్ని వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. Question number 1. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మనం 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ కనుక్కోవాలి. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అని, లైక్ 1 and 3. 1 తర్వాత వచ్చే ఆడ్ నంబర్ ఏది? 3. 3 తర్వాత వచ్చే ఆడ్ నంబర్ 5. 27 తర్వాత వచ్చే ఆడ్ నంబర్ 29. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ which are positive integers, అంటే అవి హోల్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ హూజ్ స్క్వేర్స్ ఇస్ 290. ఆ కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి సమ్ 290 రావాలి. సొల్యూషన్. ఒక ఆడ్ నంబర్ కి జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి? 2n plus 1, where n is equal to 0, 1, 2, so on. అంటే n is a whole number. 2n plus 1 అని ఎందుకు రాస్తాము? 2 into any integer is even. సో ఈవెన్ నంబర్ ప్లస్ 1 అంటే ఖచ్చితంగా అది ఆడ్ నంబరే అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆడ్ నంబర్ కి జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ 2n plus 1, where n is a whole number. సో మనం ఈ నంబర్స్ ని ఏమని అనుకుందాం? 2n plus 1 and 2n plus 3 అనుకుందాం. 2n plus 1 అంటే జనరల్ రిప్రజెంటేషన్. కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 2. సో నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ మనకి 2n plus 1 plus 2 అంటే 2n plus 3 వస్తుంది. హెన్స్ లెట్ ద నంబర్స్ బి 2n plus 1 and 2n plus 3. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇస్ 290. అంటే 2n plus 1 whole square plus 2n plus 3 whole square is equal to 290. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 2n plus 1 whole square అంటే 4n square plus 4n plus 1 plus 2n plus 3 whole square అంటే 4n square plus 2 into 2n into 3 అంటే 12n plus 3 square 9 is equal to 290. So 4n square plus 4n square 8n square plus 4n plus 12n 16n plus 1 plus 9 10 is equal to 290. అన్ని టర్మ్స్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి తీసుకొస్తే 8n square plus 16n plus 10 minus 290 అంటే minus 280 is equal to 0. అన్ని టర్మ్స్ నుంచి 8 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 8 1s are 8, 8 2s are 16,
8 into 35 is equal to 280. So మనకు వచ్చే quadratic equation n square plus 2n minus 35 is equal to 0. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? స్టాండర్డ్ ఫామ్ లాగా ఉంది. అంటే ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to minus 35. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడి మనం ఇక్కడ రూట్స్ కనుక్కుందాం. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఏంటో చూద్దాం. అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే మనకి రియల్ రూట్స్ వస్తాయి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే 2 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 1 ఇంటూ మైనస్ 35. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ 4 ఇంటూ మైనస్ 35 అంటే 4 ప్లస్ 140. సో 144. దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. కాబట్టి మనకు వచ్చే రూట్స్ రియల్ రూట్స్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 144 అంటే ప్లస్ 12 ఆర్ మైనస్ 12. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడి n వాల్యూస్ రాసుకుందాం. n is equal to minus b plus root of b square minus 4ac by 2a and n is equal to minus b minus root of b square minus 4ac by 2a. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మైనస్ b అంటే మైనస్ 2 ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac సో ప్లస్ 12 by 2 into 1. Minus 2 plus 12 అంటే 10 by 2 equal to 5. ఇక్కడ minus b అంటే minus 2 minus b square minus 4ac సో minus 12 by 2a అంటే 2 into 1. సో మనకి n కి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. స్టార్టింగ్లో మనం ఈ ఆడ్ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ ఏంటి అనుకున్నాం. ఒకటి 2n plus 1 అండ్ ఒకటి 2n plus 3. సో n వాల్యూ 5 అనుకున్నప్పుడు 2n plus 1 అంటే 2 into 5 plus 1 equal to 11 and 2 into 5 plus 3 equal to 13. సో 11 square plus 13 square అంటే 121 plus 169 is equal to 290. The odd consecutive numbers are 11 and 13. Question number 2. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చిన ఫిగర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయాలి. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రెక్టాంగులర్ షేప్ రెక్టాంగులర్ పార్క్. ఇట్స్ ఏరియా is to be 4 square meters more than area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. ఈ పైన ఉన్న ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ తయారు చేసిన పార్క్. సో మన రెక్టాంగులర్ పార్క్ యొక్క ఏరియా ఈ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్న పార్క్ ఏరియా కంటే 4 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. విత్ ఇట్స్ బేస్ యాజ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ పార్క్. ఇట్స్ బేస్ అంటే ఈ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ యొక్క బేస్, రెక్టాంగులర్ పార్క్ ది బ్రెడ్త్. సో ఇది బ్రెడ్త్ బి, ఇది లెంత్ ఎల్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ 12 meters. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ ఏమో 12 meters. ఫైండ్ ఇట్స్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అంటే మనం రెక్టాంగిల్ ది బ్రెడ్త్ ఇంకా లెంత్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. సొల్యూషన్. ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలో రాసుకుందాం. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ పార్క్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ పార్క్. క్వశ్చన్లో మనకి ఈ పార్క్స్ ఏరియాస్ గురించి ఏమి ఇచ్చారు. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ పార్క్ షుడ్ బి 4 square meters more than area of the isosceles triangle shaped park. ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగులర్ పార్క్ ది బ్రెడ్త్ బి అండ్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ షేప్డ్ పార్క్ ది బేస్ బి.
సో దీన్ని మనం స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో రాసుకుంటే గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ rectangular park is equal to 4 plus area of triangular park. Let breadth of the rectangle, which is equal to base of triangle, be b and length be l. So మనకి area of rectangular park ఏమవుతుంది? L into b is equal to 4 plus area of triangular park ఏమవుతుంది? Half into base into altitude. Half into base అంటే b into altitude 12 meters అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, L అండ్ B. కానీ మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయడానికి ఒకటే వేరియబుల్ ఉండాలి. సో L ఇంకా Bలో ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము? క్వశ్చన్లో మనకి బ్రెడ్త్ ఇస్ 3 meters లెస్ దాన్ లెంత్ అని ఇచ్చారు. అంటే రెక్టాంగిల్ బ్రెడ్త్ ఇస్ 3 meters లెస్ దాన్ ఇట్స్ లెంత్. సో బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ మైనస్ 3 meters. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1, దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. అంటే L ఇంటూ L minus 3 is equal to 4 plus half into L minus 3 into 12. ఇక్కడ 2 6s are 12. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే L into L, L square plus L into minus 3, minus 3L is equal to 4 plus 6 into L, 6L plus 6 into minus 3, minus 18. అన్ని టర్మ్స్ని ఒకటే వైపుకి తెచ్చుకుందాం. L square minus 3L minus 6L minus 9L. 4 minus 18 ఎంత? Minus 14. అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. A వాల్యూ 1, B వాల్యూ -9 అండ్ C వాల్యూ 14. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడి మనం ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ కనుక్కుందాం. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడే ముందు b² - 4ac వాల్యూ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. -9 whole square minus 4 into a అంటే 1 into 14. సో -9 whole square అంటే 81 minus 4 into 14 56. That is equal to 25. b² - 4ac value 25. 25 is greater than 0. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్కి మనకు వచ్చే రూట్స్ రియల్ రూట్సే. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ప్రకారం L is equal to -b plus root of b² - 4ac whole by 2a. ఇంకా L is equal to -b minus root of b² - 4ac by 2a. ఇందులో మనం ABC వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే -b అంటే minus of -9 9 plus root of b² - 4ac root 25 by 2a, a 1, so by 2, that is equal to 9 plus 5 by 2 అంటే 14 by 2 7. ఇందులో -b అంటే minus of -9 9 minus root of b² - 4ac root 25 by మళ్ళీ 2 into a అంటే 2 into 1 2, that is equal to 9 minus 5 by 2 అంటే 4 by 2 2. సో Lకి మనకు వచ్చిన రెండు వాల్యూస్ 7 and 2.
క్వశ్చన్లో మనకి లెంత్ ఇంకా బ్రెడ్త్కి రిలేషన్ ఏమని ఇచ్చారు? బ్రెడ్త్ ఇస్ లెంత్ మైనస్ 3. ఎల్ వాల్యూ 7 అయితే బ్రెడ్త్ వుడ్ బి ఈక్వల్ టు 7 మైనస్ 3 అంటే 4 మీటర్స్. అదే ఎల్ వాల్యూ 2 అయితే బ్రెడ్త్ వుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 3 దట్ ఈస్ మైనస్ 1. కానీ బ్రెడ్త్ నెగటివ్ నెంబర్ ఉండలేదు, సో ఎల్ వాల్యూ 2 అవ్వలేదు. దట్ ఇంప్లైస్ L is equal to 7 అంటే length is 7 meters and breadth is equal to 4 meters. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ కరెక్టా కాదా అని మనం ఎలా వెరిఫై చేసుకుంటాము? ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పార్క్ is equal to length into breadth అంటే 7 into 4 28 మీటర్ స్క్వేర్. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగులర్ పార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే 12 ఇంటూ బేస్ దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ 12 ఇంటూ 4 అంటే హాఫ్ ఇంటూ 48 దట్ ఈస్ 24 మీటర్ స్క్వేర్. మనకి క్వశ్చన్లో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ పార్క్ should be 4 square meters more than area of triangular park అని ఇచ్చారు. 28 is 24 plus 4. కాబట్టి మనకు వచ్చిన లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ వాల్యూస్ కరెక్టే అని మనం చెప్పచ్చు. హెన్స్ ఫైనల్ ఆన్సర్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పార్క్ is L అంటే 7 meters and breadth of the rectangular park is B అంటే 4 meters. Question number 3. 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. రెండు ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఒక ట్యాప్ చాలా లావుగా ఉంది, ఒకటి కొంచెం సన్నగా ఉంది. ఈ రెండు ట్యాప్స్ కలిసి ఒక కంటైనర్ని ఫిల్ చేయడానికి 9 3/8 hours పడుతోంది. సపోజ్ లావు ట్యాప్ ఒక్కటే ఫిల్ చేస్తే కంటైనర్ని, సన్న ట్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అంతకంటే 10 గంటలు తక్కువ పడుతుంది. ఫైండ్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ట్యాప్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్. సో ఈ లావ్ ట్యాప్ ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది కంటైనర్ని అండ్ సన్న ట్యాప్ ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సొల్యూషన్: let the time taken by smaller tap to fill the tank separately be x hours. That implies time taken by bigger tap to fill the tank separately is x minus 10 hours as given in the question. Smaller tap separate గా ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేయడానికి x hours తీసుకుంటోంది అంటే 1 hour లో స్మాల్ ట్యాప్ ఎంత పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఫిల్ చేస్తుంది? 1/x పోర్షన్. అలాగే 1 hour లో బిగ్గర్ ట్యాప్ సెపరేట్ గా ఎంత పోర్షన్ ఫిల్ చేయగలదు? 1/x minus 10. రెండు ట్యాప్స్ కలిసి ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు టోటల్ టైం టేకెన్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ ఇస్ 9 3/8 hours. 9 3/8 అనే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే 8 into 9 72 plus 3 అంటే 75/8 hours. సో పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఫిల్డ్ ఇన్ 1 hour when both the taps work together ఏమవుతుంది? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 75/8 అంటే 8/75. కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ 1 hour ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఫిల్డ్ బై స్మాలర్ ట్యాప్ ప్లస్ పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఫిల్డ్ బై బిగ్గర్ ట్యాప్ ఇన్ 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఫిల్డ్ ఇన్ 1 hour when both the taps work together. అంటే 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో LCM తీసుకుంటే x minus 10 plus x by x into x minus 10 is equal to 8/75. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x minus 10 plus x అంటే 2x minus 10 into 75 is equal to 8 into x minus 10 అంటే x into x square minus 10 into x 10x.
75 into 2x, 150x, minus 75 into 10, 750 is equal to 8 into x square, 8x square, plus 8 into minus 10x, minus 80x. అన్ని టర్మ్స్ని ఒకటే సైడ్కి తెస్తే 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equal to 0. Minus 80x minus 150x అంటే minus 230x. So 8x square minus 230x plus 750 is equal to 0. అన్ని టర్మ్స్ నుంచి 2 కామన్ తీయచ్చు. 2 4s are 8. 2 into 115 is 230. 2 into 375 is 750. Hence, 4x square minus 115x plus 375 is equal to 0. ఇది మనకు వచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద వేరియబుల్ x. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ABC వాల్యూస్ చూసుకుంటే a is equal to 4, b is equal to minus 115, c is equal to 375. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాలో మనం ఇంత పెద్ద నంబర్స్ పెడితే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ 115 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ a అంటే 4 ఇంటూ c 375. ఇది సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చునేసరికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది. సో దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడి సాల్వ్ చేయగలమేమో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడి ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే we need two real numbers p and q such that p plus q is equal to b అంటే minus 115 and p into q is equal to a into c అంటే 4 into 375 that is equal to 1500. మనం చూడగానే చెప్పేయచ్చు ఈ రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేలాగా p ఇంకా q వాల్యూస్ కావాలంటే p is equal to minus 15, q is equal to minus 100 అని తీసుకోవచ్చు. Minus 15 into minus 100 is 1500. Minus 15 plus minus 100 is minus 115. So మనకు pq values వచ్చేసాయి. అంటే this equation can be solved using factorization method. మిడిల్ టర్మ్ అయిన minus 115 ని ఈ pq values వాడుకొని స్ప్లిట్ చేస్తే 4x square minus 100x minus 15x plus 375 is equal to 0. So first two terms నుంచి 4x కామన్ తీద్దాం. అప్పుడు x minus 25. సెకండ్ టూ టర్మ్స్ నుంచి minus 15 కామన్ తీద్దాం. minus 15 into x minus 25 is equal to 0. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి x minus 25 కామన్ తీయచ్చు. x minus 25 into 4x minus 15 is equal to 0. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇండివిజువల్ గా 0కి ఈక్వేట్ చేసి x వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు. x minus 25 is equal to 0 అంటే x is equal to 25. 4x minus 15 is equal to 0 అంటే x is equal to 15 by 4. x 25 అనుకోండి. That means time taken by smaller tap to fill the tank individually is 25 hours and time taken by larger tap to fill the tank individually is 25 minus 10, 15 hours. అదే x 15 by 4 అయితే time taken by smaller tap is 15 by 4 hours and time taken by larger tap is equal to 15 by 4 minus 10 hours. 15 by 4 minus 10 is less than 0. టైం నెగటివ్ నంబర్ ఉండగలదా? ఉండలేదు. కాబట్టి x cannot be equal to 15 by 4. That implies value of x is 25. Hence, మన final answer, smaller tap can separately fill the tank in x is equal to 25 hours and the larger tap can separately fill the tank in x minus 10 అంటే 15 hours. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మరికొత్త లెసన్స్ తో కొత్త వీడియోస్ తో మేము మీ ముందుకి రాబోతున్నాము. అప్పటిదాకా మీరు వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్,
ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా యూట్యూబ్లో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్కి లైక్, సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా ఫాలో చేయండి. అప్పటిదాకా లెట్స్ లెర్న్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుందాం. సరైనదా?